Okay, let us study nervous tissue. Nervous tissue is formed of individual cells called as neurons or nerve cells. So the nervous tissue is formed of cells called as nerve cells or the neurons. Okay. Now, in which all part of our body we can find nervous tissue? We can find nervous tissue in the brain, in the spinal cord. That is നമ്മൾ നട്ടലിന്റെ നടുക്കൂടെ ഒരു white thread പോലെ ഒരു സാധനം. So that thing. So brain, spinal cord, and spinal cord in ഇങ്ങനെ കുറേ nerves arise ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Fiber structures. So they are called as the nerves or the nerve fibers. So all these three parts are having neurons or the nerve cells. Now in 9th standard we need only very little detail, but we need more details in 10th standard. അതുകൊണ്ട് ഈ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പാർട്ട് നല്ല ഓർമ്മയിൽ വേണം. നമുക്ക് ഈ വർഷം പഠിക്കാവുന്നത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ന്യൂറോൺ ആണ്. So how will we draw the structure of neuron? Okay, see, first we will draw a round like this. Okay, then we will make it a dark structure like this. Then we will put some dots around. Then we can draw like this. You see? Like this. Okay. Now all this will make it into small branches. This can be made into branches like this. These are also made into branches. Like this. And this one I am going to make a long branch. Okay. Now, the end we are going to draw a root-like structure. And here we will draw some coverings like this. So this is the structure of neuron. It's very important. So neuron is having three main parts. This part having the nucleus is called as a cytosol. It's also called cell body. Cytosol is the main. From there arises numerous short branches. These short branches are called as dendrites. Then there is a long branch. The long branch is called as axon. Axon ends in branches. These branches endings are called as axon terminus. Like this. So this is the structure of neuron. Then each part is having a different function. The function of dendrites is to receive the impulse. What is impulse? When we touch a hot object, some chemical message will pass through. That is called as the impulse. So like electricity flowing through wires, impulses are flowing through our nerve fibers. Detail you will study only in the higher classes. Okay. So the function of dendrite is to receive the impulse. Now the impulse is then taken to the nucleus. It is processed there. From there, the impulse is again carried by the axon, and from here it starts the next neuron. The axon the end is അടുത്ത neuron തുടങ്ങും. അടുത്ത neuronന്റെ dendrite തുടങ്ങും. Okay? So ഒരു axonന്റെ endും, that is ഒരു neuronന്റെ axon endും അടുത്ത neuronന്റെ dendrite ആയിട്ടാണ് അടുത്തടുത്തിരിക്കുന്നത്. But it never touches each other. There is a short gap between the axon ending of one neuron and the dendrite of the next neuron. And that short microscopic gap is called as synapse. Synapse വഴി synapseലേക്ക് ചില നിങ്ങൾ അടുത്ത വർഷം പഠിച്ചാൽ മതി. Chemical substances are released called as neurotransmitters, by which the message is passed on to the next neuron. നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് the structure of the neuron, in which all part of our body these neurons or the nerve cells are present. The parts of the neuron, three parts are there: dendrites, cell body or the cytosol, and the axon. Axon endings are called as axon terminus. And function of each part: dendrite function is to receive the impulse. It is then passed on to the cell body or cytosol. The nucleus of the cytosol will process it. Then it is sent to the axon. Axon, it will carry the impulse to the next neuron through the dendrite of the next neuron. There is a short gap between the axon endings of one neuron and the dendrites of the next neuron. That is called as the synapse.
So the function of this neuron or nerve cells is to receive the impulse. ഇനി നമുക്ക് ഇമ്പൾസ് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇതെല്ലാം എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? ഫ്രം ദ സറൗണ്ടിങ്സ്. അപ്പൊ സറൗണ്ടിങ് നമ്മൾ ഒരു ഹോട്ട് ബോഡിയെ ടച്ച് ചെയ്യും. സോ അത് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഹോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റിമുലസ് ആണ്. അപ്പൊ അത് സ്റ്റിമുലസ് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റിമുലസിലേക്ക് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൈയെടുക്കാം. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പേടിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം കാണുമ്പോൾ വി വിൽ റെസ്പോണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സ്റ്റിമുലസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് തരുന്ന ആരാണ്? സെൻസ് ഓർഗൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ഐസ്, ഇയേഴ്സ്, നോസ്, ടങ് ആൻഡ് സ്കിൻ, ദേ ആർ ദ സെൻസ് ഓർഗൻസ്. അപ്പൊ എല്ലാ സെൻസ് ഓർഗൻസിലും ഈ ന്യൂറോൺസ് വിൽ ബി പ്രസന്റ്. ന്യൂറോൺ ഓർ നെർവ് എൻഡിങ്സ് വിൽ ബി പ്രസന്റ് which can sense the various stimulus happening around us. Okay, so these are the main things in the nervous tissue. Hope you understand.